Hujambo mpenzi mtazamaji wa Kirk TV, shukrani za dhati kwa kuungana nasi ikiwa ni tarehe 3 Septemba mwaka wa 2020. Tumekuandalia mengi yaliyojiri ndani na nje ya mipaka ya taifa hili, lakini kwanza kabisa tupate vipasho. I think we need to appreciate that we have done quite well in reaching this number. Taifa la Kenya la karibia kuafikia lengo lake la vipimo vya corona. Unachukua kunde, nani atanyonyesha vile kunde inapandwa? Kuna mtu anajua? Nani anajua inapandwa aje? Kwenye kitengo cha mtu ni utu tunakuelezea namna watoto uko Thika wanajifunza kilimo. Inaweza kwa bilioni kadhaa kwenye meli, kisha meli izame, pengine hata meli imezama na hakuna hizo bilioni hapo ndani. Wahusika wa sakata ya KEMSA wamekubali au la? Na mtazamaji, jina langu ni Aida Munzati na anayetupa taarifa hizi kwa lugha ishara ni Edith Koros. Kamati ya bunge kuhusu afya yaendeleza uchunguzi na mahojiano kuhusiana na sakata ya KEMSA. Hii leo aliyekuwa afisa mkuu wa KEMSA Jona Manchari ni mmoja miongoni mwa waliojiwa, na kulingana naye fedha zote zilitumika ipasavyo na kuwa vifaa vilivyonunuliwa vimewekwa huku nyingine zikitumika. Akimwakilisha waziri James Macharia ambaye hakuhudhuria kikao hicho, katibu mratibu Chris Obure amesema kuwa kati ya vifaa 697 vya msaada wa Jackma walipokea vifaa 676 tu, huku akiongeza kuwa vifaa 21 vilipotelea Ethiopia wala si Kenya. Kulingana na mwenyekiti wa bodi ya KEMSA Kembi Gitura, bodi hiyo iliidhinisha mpango wa ununuzi na ikiwa KEMSA itapatikana na hatia basi yuko tayari kuchukua jukumu. Hapo jana waziri wa afya Bwana Mutahi Kagwe alitetea KEMSA na kusema kuwa hawajapoteza pesa zilizotengewa COVID-19 hapa nchini. Containing 697 packages weighing a total of 2,000 kilograms. The government clearing agent gave it a weigh bill 2667. I wish to emphasize that in this consignment, 21 packages were short delivered. They were not received. I had only one role in this matter: to clear the goods that arrived at Jomo Kenyatta International Airport. And we were involved merely because administratively the ministry was in charge of the agency, the government agency that is responsible for clearing goods, namely the government clearing agent. That was administratively under the Ministry of Transport at the time. And I was going to make one request, that all this is really a matter for the Ministry of Health in conjunction with the Ministry of Foreign Affairs to clarify all the issues about this donation in response to some of the questions that have been raised here by members. Pertaining to these commodities. So, am I willing to take responsibility, Honorable Professor? Yes, I'm willing to take responsibility. I'm willing to take responsibility as a chairman of the board. If it comes to taking responsibility. And I'm not going to pretend that I will take responsibility the moment this thing, it requires me to take responsibility. Na mtazamaji, wacha tuwe na matumaini kuwa waliohusika watachukuliwa hatua. Na tukisonga mbele, mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye pia ni kiongozi wa wachache bungeni John Mbadi amewaambia gavana wa Migori Okoth bado kubeba msalaba wake na akome kupaka tope chama cha ODM kwa kukiingiza katika masaibu yake. Akiwahutubia wanahabari, Mbadi amesema kuwa chama cha ODM kinaunga mkono mswada wa kumng'atua Obado madarakani na kuwa kitasimama kidete na wawakilishi wadi wa Migori wanaunga mkono mswada huo. Mwenyekiti huyo vile ameitaka serikali kuwalinda viongozi hao dhidi ya vitisho.
So in seeking to have the governor impeached, what ODM is doing is simply trying to ensure Migori residents get the services they deserve and which they pay for. The party enjoys public goodwill because it has always stood against corruption. This is the position we underscore in Obado's case. We believe the case presented before court is serious enough to warrant the governor's removal from office. Only a leader who has lost all honor and respect for constituents and who has no conscience would want to continue in office with such shameful charges against him. Na mtazamaji, tusonge mbele. Na Wizara ya Afya imesema kwamba taifa la Kenya linakaribia kuafikia lengo lake la vipimo vya virusi vya corona kulingana na vigezo vilivyowekwa na Shirika la Afya Duniani WHO. Katibu mwandamizi Dr. Rashid Aman amedokeza kwamba kulingana na idadi ya watu nchini, vipimo 500,000 ambavyo ni sawa na takriban 10% ya idadi ya watu itakuwa sawa kuangazia upana wa msambao wa virusi hivyo nchini. Vincent Kerosi ametuandalia taarifa hiyo. Huku idadi ya vipimo vya virusi vya corona vinavyofanyika nchini kila siku ikionekana kusuasua kwa muda wa wiki kadhaa zilizopita, Wizara ya Afya inasema kwamba ipo mbioni kufikia lengo lake la vipimo vya sampuli 1500. Katibu mwandamizi katika wizara hiyo Dr. Rashid Aman amesema kwamba licha upungufu wa vifaa vya upimaji, mwananchi hafai kuwa na wasiwasi wowote, ila la muhimu kwako kufanya ni kufuata maagizo husika. A lot has been said about our level of testing, but I think we need to appreciate that we have done quite well in reaching this number. I know that in the early stages of discussion, and we had discussions for the Africa region through the AU and the Africa CDC, and I remember at that time the target that Africa CDC was setting for testing for African nations was 1% of the population, which in our case is around 500,000. So we are very close to that target. Jumla ya vipimo kufikia sasa ni 465,495 huku watu 35,705 wakithibitishwa kuugua maradhi hayo ndani ya miezi 6 iliyopita, wengine 212 wakiripotiwa kuambukizwa hii leo. Miongoni mwa maambukizi hayo mapya, jinsia ya kiume inazidi kuathirika zaidi, 132 zaidi wakiambukizwa hii leo. Idadi jumla ya waliougua na kupona maradhi hayo imeongezeka huku 195 zaidi wakiripotiwa kupona leo hii na kufikisha idadi hiyo hadi 20,644. 585 ndio idadi ya walioaga kufikia sasa, huku kaunti ya Nairobi ikiongoza kaunti nyingine 21 kurekodi maambukizi mapya. Miongoni mwa kaunti zilizoripoti idadi ya chini zaidi ya maambukizi leo hii ni pamoja na Kajiado ikiwa na visa 4, Bomet 2, huku kaunti za Bungoma, Kericho, Kwale, Migori, Murang'a, Nyeri, West Pokot na Meru zikiripoti kisa kimoja cha maambukizi mtawalia. Wizara ya Afya leo hii ilipiga kambi kwenye kaunti ya Homa Bay ili kutathmini maandalizi ya vituo vya afya eneo hilo. Shukran sana Vincent Kerosi kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tusilegee kuyazingatia maagizo ya kudhibiti COVID-19 kwani hivi karibuni tutayashinda. Na tukisonga mbele, mbunge maalum David Sankok amelalamikia kile anachokiita kutengwa na kudhulumiwa kwa watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Narok na sehemu zingine za nchi. Sankok aliyeteuliwa kuwakilisha maslahi ya walemavu katika bunge la kitaifa alielezea baadhi ya visa ambavyo walemavu wameachwa nje na jamaa zao katika wale watakaofaidi na fedha za walemavu kutoka kwa serikali. Maelezo zaidi naye Cornelius Omuse. Mbunge huyo maalum alikuwa akizungumza katika hospitali ya rufaa ya Narok alipotoa msaada wa kiti cha gurudumu kwa mzee Saningo Turere ambaye alikuwa ameachwa na jamaa zake katika nyumba ya giza baada ya kuhusika katika ajali mbaya ya barabara miaka 6 iliyopita kisha kunyamaza. The land registration office to make sure that the land is registered under the name of Ole Turere, not under the name of his brothers, not even her daughter. Her daughter will only be able to inherit him once he's dead. No one have been inherited when they are alive. That one is grabbing of that land. So on Saturday I was here and I had promised that I will
bring Mzee a wheelchair because he's already permanently disabled. And that is what I have brought. I've traveled all the way to Nairobi to make sure that he get the wheelchair so that we can facilitate his movement. The National Council for Persons with Disability will also follow after me. I have already talked to them so that they can register the Mzee and economically empower him, probably by giving him some money to open a shop, or maybe registering him in the cash transfer program so that he can also receive a stipend every month. We'll make sure that Mzee is comfortable wherever he is, and Mzee should be in the custody of the daughter. Sankok vilevile amesema kwamba amekuwa akikutana na visa vingine sawia, mojawapo ikiwa ni cha mvulana wa umri wa miaka 11 ambaye alikuwa ameachwa katika makao ya kondoo tangu kuzaliwa kwake kwa sababu alizaliwa bila mikono. Aidha, mbunge huyo alitaja kisa kingine cha kusikitisha wakati jamaa mmoja asiye na uwezo wa kuona alijipata tabani baada ya kipande chake cha ardhi kufanywa njama ya kubadilishiwa stakabadhi za umiliki. Mbunge huyo amewasihi wakazi kamwe kutoa dharau au kuwadhulumu walemavu kwa sababu wana haki ya kuishi maisha ya hadhi kama wanadamu wengine. Cornelius Somuse, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, kumbuka tunakupa fursa ya kuzifuatilia taarifa hizi moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube @Kirk TV Kenya. Taarifa hiyo kutoka Narok inatupeleka mapumzikoni. Usiende mbali kwani tutarejea na mengine zaidi na kuacha na kauli ya siku. Kauli ya siku na Kirk TV. Pasipokuwa viongozi wetu ndio wanatupoteza. Ukweli wa mambo. Viongozi wetu kwa shauri ukiangalia mambo yamepangiliwa, lakini hao kwa ajili ya tamaa zao wamekuwa mara nyingi wanatupoteza sisi kama wananchi. Kuna msaada wote ambao tunapata, pesa ndizo hizo zinaliwa, pesa ndizo hizo zimetolewa za COVID juzi, zote unaona zimefanya nini? Zimeenda. Yote hii ni tamaa na kujitakia. Kauli ya siku na Kirk TV. Imagine of a world where you are fully informed on matters crime and criminal justice system and procedures. Realizing a crime-free society is possible, but first, creating capacity to combat crime is key. Every minute, crimes are committed worldwide, causing immense losses. Professional Criminologists Association of Kenya and Kirk TV takes the lead in building a crime-free society through credible information. There is you and I to make this happen. As PSAC Youth and Voice, we are ready to make this happen with your support. With a team of experts in criminal justice system and investigative journalists, Crime Must Fall Show is now bigger and better. Besides talk shows, well-detailed investigative features on crime matters is our focus for the society. On Kirk TV, PCAK, Crime Must Fall. Kinyisho is calling. Ni saa ngapi tangu asubuhi mpaka saa hii na hujakunywa? Murenda bando iko pale pale. Hii mchezo ndio utakula ama utakuwa nini? What will you really become after this? Isho, don't wonder how she will become. I am the teacher of these children. Na nakwambia, I'm teaching them to be holistically mature. Na nitawafundisha jinsi ambavyo watakuwa wakiwa na utu na uzima. Kwa hivyo usijali, just watch and wait. Children service, talent and homeworks. Pastor, Bwana asifiwe. Yes, Bwana asifiwe Shosha Akinyi. Nimefurahi, roho yangu inasikia vizuri. Tangia ile siku ingine, hii ndio kazi ulikuwa unasema? Yes, this is what I meant. Yes, it can be available on Kirk TV, where we have Kirk Watoto Children's Service every Sunday from 8 to
8:45. And a repeat of the same from 8 on Friday to 8:45. I wish all the children could come in and learn to be naturally, holistically trained. Na shukran kwa kusalia papo hapo. Karibu tena tukuangazia yaliyojiri ndani na nje ya mipaka ya taifa la Kenya. Na je, umewahi kuliona shamba la ghorofa? Sasa kundi moja la vijana wanafunzi wa chuo kikuu kutoka Nakuru wameungana kuanzisha kilimo maalum cha upanzi wa mimea kwenye kipande kidogo cha ardhi ambapo wameweka udongo kwenye mifuko mfano wa vyumba vya ghorofa. Anavyotuarifu Vincent Kerosi, motisha ya vijana hawa kufanya aina hii ya kilimo imetokana na upungufu wa ardhi unaosababisha na watu kugeukia ujenzi wa vyumba vya kukodisha. Tamaduni ya familia kuwa na mashamba makubwa ya kuendeleza ukulima si jambo la kawaida tena, hasa katika maeneo yaliyo karibu na miji, kwani mahitaji ya nyumba za kuakidi wengi wanaohamia mijini kutafuta ajira yameongezeka. Hili limesababisha wapenda ukulima na upanzi wa mimea kutafuta mbinu tofauti ili kuendeleza shughuli zao. Anthony Girinji mwenye ukuu wa miaka 22 pamoja na wenzake chuoni wameanzisha kundi la Caldera Youth ili kukipa jeki kilimo cha mifuko ya ghorofa, kwa kimombo storied garden. The storied garden we started in March when the corona pandemic struck our country, and since March we have been able to set up about 50 story gardens in this 50 by 100 plot. Baadhi ya mimea wanayoipanda hapa ni pamoja na mboga za kunde, mnavu, majani ya maboga, kanzira na mengineyo. Ubora wa aina hii ya kilimo ukilinganisha na aina nyingine basi ni upi? We discovered that the story garden is quite efficient when it comes to saving on space. That is, the story garden occupies 21 square feet. In the same space, you are going to plant 16 vegetables or stems if you are to plant on the ground. But with a story garden, we use 130 stems in one story garden. Lengo la vijana hawa ni kuhakikisha kwamba angalau kila boma katika kaunti ya Nakuru inasimika angalau bustani 2 za ghorofa. Food production has not been growing at the same pace as the population. So story gardening is a sustainable way of creating food security for households. Vijana hawa wanaongezea kuwa ukulima wa mjini ni njia moja ya kuonesha ukuaji na uwezo wa jamii, na kwamba unafaa kutumika zaidi katika kuboresha mazingira yanayohakikisha hewa safi mijini. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Na tusonge mbele mtazamaji, ambapo wataalamu wa afya wa mifugo wameonya wananchi kuwa makini wanaponunua dawa za mifugo, kwa sababu kuna wafanyabiashara ambao wanaagizia dawa gushi na zingine zisizo na ubora. Muungano wa wataalamu wa masuala ya afya ya mifugo nchini kupitia afisa wake wa kitendo cha sheria Oresto Karanja umesema kwamba hali hiyo inatishia afya ya Wakenya, haswa ikizingatiwa kwamba vyakula kutoka kwa wanyama kama maziwa, nyama, asali na mayai vimepatikana na viwango vya sumu ambavyo ni hatari kwa afya ya binadamu. We don't have someone to regulate the veterinary medicines that are used. It poses health risks to Kenyans because we have drugs that are not regulated. As things are now, you can take any powder and maybe pack it and call it this drug, and nobody will ask you because we don't have the regulating body in place. What we are calling, if the Minister of Agriculture has failed, we call upon the President to intervene, and maybe we get aboard soonest possible. Because we have other issues, health issues, we have corona, other communicable diseases,
we can't risk as a country now adding another problem of residues, drug residues that are not known, that are not regulated in our food chain. Na mtazamaji, tuachane na hayo na sasa tuelekee viwanjani. Na klabu ya Gor Mahia imewasajili wachezaji wawili zaidi wanapojiandaa kwa msimu mpya utakaoanza punde tu serikali kuruhusu. Waliosajiliwa ni Kennedy Odhiambo kutoka Western Stima naye John Ochieng aliyeigura Chemelil Sugar. Wawili hao wanajiunga na wachezaji wengine 7 waliokuwa wamesajiliwa hapo awali, wakiwemo mlinda lango Levis Opio kutoka Nairobi Star, Tiko Okelo kutoka Vipers ya Uganda, John Masharia akitokea nchini Georgia naye raia wa Cameroon Bertrand Konfa. Na klabu ya Paris Saint-Germain itaanza msimu bila wachezaji wao watatu wa kutegemewa. Watatu hao ambao ni Neymar Jr, Di Maria na Leandro Paredes ambao wameingia karantini baada ya kuambukizwa virusi vya corona. Wachezaji hao walikuwa wamesafiri kwa mapumziko katika mataifa yao yaliyoko Marekani Kusini, lakini vipimo vyao vilifanywa baada ya kurejea nyumbani kwamba wana virusi hivyo. Watatu hao watakuwa karantini kwa muda wa siku 10 kabla ya kupimwa tena, na watakosa mechi ya kwanza ya PSG dhidi ya Lens. Na sasa ni wakati wa kitengo cha mtu ni utu, na leo tunamwangazia mwanamke mmoja huko Thika ambaye amejitolea kuwafunza watoto kilimo ili kuhakikisha wanatumia muda wao walio nyumbani vema na vile vile kupata chakula wakati huu mgumu. Unachukua kunde. Nani atanionyesha vile kunde inapandwa? Kuna mtu anajua? Nani anajua inapandwa aje? What is the name of this? Feeder. Hiyo inaitwa Duroc. Hebu semeni Duroc. Inaitwa Duroc. Na hii ukiangalia ni Bi Gladys Wanjiro akiwafunza watoto mbinu za ukulima na ufugaji. Haya, upatia ule na wewe usonge hapo. Because I want them to mix also. Bi Wanjiro amejihusisha na shughuli hii kwa muda wa miezi tangu shughuli za masomo kusitishwa kutokana na janga la virusi vya corona. Tulisema kazi hii ni nini? Sasa tutafanya tu almost the same what we did when we were planting the onions. Baada ya kupoteza kazi yake, alikichangamkia kilimo na kuona heri kuwahusisha watoto hawa ambao kwa sasa hawana kubwa la kufanya ili kutumia muda wao vema na kuhakikisha hawapotoki kimaadili. Since I'm married to an agronomist, unionyesha ukulima, now nikapata hiyo passion ya ukulima. Nikajaribu kuangalia nitafanya nini. Nikipita napata watoto wanacheza nje, nikaona ni vizuri pia watoto wakiona wenzangu, watoto wangu wakifanya farming, naona pia wanakuja wanataka kujua ni nini inaendelea. Anachowafunza watoto hawa ni kwamba si lazima uwe na sehemu kubwa ya ardhi ili kufanya shughuli zote hizi, bali waweza kutumia hata mifuko na mikebe kama mbinu mbadala. Na nimekuja kufundishwa mambo ya nguruwe na boga na doroko. So I just decided nitakuwa nikiwafunza farming, at least when they learn something in the community wataenda wafundishe wengine na tutakuwa tumeondoa njaa, kwa sababu kama saa hizi season ya corona kuna watu wenye wamekosa makazi, wamekosa pia pesa. Lakini ukifunza mtoto kama huyo kupanda mboga, kama mama yake pengine hakukuwa na alikuwa na unga peke yake, atakuwa amepata hiyo mboga na pia watakuwa wameweza kuondoa njaa.
Bila shaka ni kazi ambayo watoto hawa wanaonekana kufurahia, kwani imewapatia nafasi ya kujifunza mbinu tofauti za kukuza mimea kama vile kunde, sukuma wiki na kadhalika, bila kusahau ufugaji wa nguruwe na kuku. Tunachimba kashimo. Nani hajachimba kashimo kake? Umechimba shimo? Kwa shimo, reason ya kuweka manure ni nini? Leo nimekuja huku kufundishwa masomo ya kupanda, na leo nimesoma kuwa unaweza panda katika aina mingi, na kuna uwezi panda tu kwa soil ya chini, unaweza weka pia kwa gunia, na pia venye unaweza save pesa yako kwa kujipandia mboga nyumbani. Na leo nimeweza kujifundisha kitu yenye inaweza nisaidia maishani mwangu. Tunamwaga round, si ndio? Mtu asisahau kukua kimwaga hivi round. Kisha kupanda mboga, na pia tumefunza kupanda mimea zingine kama kitunguu na mboga zingine, aina zingine. Akisie ni good. Anarudi anafunika aje? Hivyo. Tiameka kamboga kake. Haya, nani mwingine? Na pia ni vizuri hao watoto waache kukua tu ni cartoon peke yake wanaona. Na pia ukiwafunza kitu kama hii, you'll keep them busy and they will not have an idle mind. Mwisho wa siku anachokifanya si kwa faida yake mwenyewe, bali furaha yake ni kuwaona watoto wa kizazi cha sasa wakichangamkia shughuli za ukulima na pia kutumia muda wao ipasavyo wakati wowote wanapokuwa nyumbani. Tusinunue mboga, tuko na kasuku, tutaweka kamchanga kwa kasuku. Tuko na gunia, tutaweka mchanga kwa gunia ya kununua. Na mtoto mmoja hapo amesema amejifunza kupanda dhoroko. Pengine wenzetu kutoka Central mtatuambia hiyo ni mboga gani. Lakini wazee wetu walisema samaki mkunje angali mbichi. Na ni hakika kuwa ujuzi wa kilimo ambao Gladys anawapa watoto hawa watatumia maishani kujisaidia na kuwasaidia walio karibu nao. Na mtazamaji, Gladys anayafanya haya yote kwa utu na msukumo wa ndani tu. Kama tunavyosema, mtu ni utu wala si kitu. Endelea vivo hivyo, Big Gladys. Ni hayo tu mtazamaji tuliokuandalia. Endelea kutazama Kirk TV na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Aida Munzati na aliyetupa taarifa hizi kwa lugha ishara ni Edith Koros. Alamsiki. With COVID-19 pandemic, there are emerging issues, relationships, family issues, emotional challenges like anxiety and depression, lack of basic